inovação que se preocupa em construir um futuro mais sustentável, tanto para a nossa indústria como para as pessoas em todo o mundo, empenhada em traduzir ciência em soluções úteis, práticas de nutrição e gerenciamento da produção para auxiliar os clientes a produzirem carne, ovos e leite de qualidade. Apoiamos os produtores de alimento com tecnologia e aconselhamentos por meio de dados ao seu alcance. Por 90 anos, a Trouw Nutrition se dedica à inovação e ao desenvolvimento de maneira mais inteligente e sustentável de auxiliar os clientes na criação de animais saudáveis. E falando em tecnologias inteligentes, hoje vamos destacar os diferenciais da linha Toxo para o Programa de Gerenciamento de Risco de Micotoxinas. E os nossos convidados especiais são o Global Technical Commercial Manager of Mycotoxin Risk Management, Dr. Swamy Haladi. Hello. Hello. How are you? I'm fine, and you? I'm doing well. Thank you. Thank you so much to share with us the Sure. technologies from Trouw Nutrition. Absolutely, my pleasure. It's nice. E a Program Manager of Feed Safety, Fernanda Andrade. So, Dr. Haladi, why it is important to have effective and integrated mycotoxin risk management program? Thank you so much for the opportunity. Mycotoxin is a very big economic challenge around the world. The biggest challenge with mycotoxins is that it's a natural toxin. So even a small change in the climate, the rainfall, the humidity, the moisture of the raw materials, mycotoxin challenge comes up. So it is experienced by the grain producers, by the feed mill people, by the integrators, so dairy farmers, pretty much across all the species, poultry, pigs, all the species of animals have experienced challenges with mycotoxins. And there is no single silver bullet for this. So there is no magic pill to say, right? So we have to look at the, where is the toxin production taking place? Is it happening in the field before you harvest the crop? Or is it happening during the storage of raw materials? Or is it happening in the storage of the feed in the feed mill? And then finally, what is the effect in the animals? So you need to look at the agriculture field, look at the grain storage, the feed production, and finally the animal production systems. So that is why it has to be an integrated approach at all these steps. Only if you intervene at one step, probably you control to 25-30% of the problem. But if you really want to control effectively, then you need to do it as an integrated approach. Thank you. We have to pay attention in all these steps. All the steps, yes. So, is it possible to account for interactions among all the mycotoxins on the Brazilian situation? Okay. So if you look at the mycotoxins, there are hundreds of mycotoxins. So it is impossible for any feed producer or integrators to analyze all the mycotoxins. So that's why in our industry, as a quality control program, we analyze 6 mycotoxins: aflatoxin, ochratoxin, T2, zearalenone, fumonisin, and I think T2 toxin. So 6 of these are mycotoxins. So yes, there are research to show what is the interaction between aflatoxin and ochratoxin. What's the interaction between DON and T2 toxin? But as I said, there are hundreds of toxins. So for example, during my PhD program, I looked at a toxin called fusaricin, which is nobody knows a lot about that, and that can increase the toxicity of DON. So like that, there are many new emerging mycotoxins are coming up. So we haven't really studied all that. So from the Brazilian perspective, we have challenges with DON, zearalenone, fumonisin,
sometimes aflatoxin challenges. So yes, it's impossible to account for all the interactions, but as much as possible, we should keep the levels of toxins low so that there is not so much synergy. To precisely answer your question, no, we cannot account for all the interactions at this stage. Today, at the morning, Yes. in your lecture, you're talking about the binder. Yes. And is mycotoxin binder naming appropriate? Well, that's what something I challenge the people, because being an expert in this area, I've been working in this area for the last, I started working on mycotoxin in 96. So you can see already 28, 29 years of working as a student in the research and then in the industry. And I still involved in publishing a lot of research work. So, it's the binder word is the wrong word today. Probably if you go back to 20 years ago, 30 years ago, probably it is the right name. But scientifically, we have proven today that you cannot bind all the mycotoxins because the structure of mycotoxins are different. So aflatoxin structure is different, DON structure is different. So you cannot develop a product that can bind all the mycotoxins. So that is why I say the name binder is a misnomer. And probably the best way to express them is mycotoxin management product or mycotoxin mitigation products, so that you can use the different technologies in addition to the binding, like immune modulation, gut health protection, liver stimulation, all these kind of technologies, antioxidant properties we can use to make the birds or animals or pigs more resilient to the mycotoxin challenge. So I would recommend to people start using the mycotoxin mitigation technologies rather than the mycotoxin binders. Okay, we have a lot of characteristics Yes. of the mycotoxins to understand. Yes. Okay. Lot of characteristics, the properties of mycotoxins, and also the characteristics of the products. So we need to match the technology with the toxin you are dealing with, and that you cannot do with one technology, unfortunately. You need to use a combination of technologies. It's just like comparing to antibiotics people were using. Yes. But today, if you want to replace antibiotics or AGP, antibiotic growth promoters, we need to have a combination of probiotics, prebiotics, and the organic acids, essential oils. The same way for the mycotoxin mitigation, we have to use the different technologies because binder approach is not good enough today. Thank you for clarifying No all problem. these things. And now to finish our interview, what you want to share about the product Toxo XL Yeah. that you're launching at the Sport Expo? Yes. Well, I must congratulate my colleagues in Brazil. We have the Toxo range of products very well established across the globe. I'm very fortunate to associate it with technology globally. I travel a lot talking to the people, and it's a great opportunity for us in Brazil, which is a big market, to launch our product, particularly at this expo on Toxo XL in pigs. Again, it's the same concept what I explained. Binding is not good enough, so we have a binder approach in this Toxo XL technology. We have gut health promotion technologies, which are very specific to toxins, and then we know that mycotoxins compromise the immune system, so we have immune modulation properties of the technology. So I call this as a 3D approach, three-dimensional approach, which is working really well, and I hope that this technology will also help the Brazilian agriculture to manage the mycotoxins effectively. Oh, nice. Thank you so much to share about the technology of Trouw. And now I will talk with Fernanda Andrade and talking about the gut health and all the specifics about the technology. Yes. Yes. Of course, she is my great colleague. She can talk in Brazilian Portuguese language, which I cannot. So I wish you all the best for the interview.
Thank you so much. E agora aqui ao meu lado, Fernanda de Andrade, a Fernanda que é a gerente de programa, né, de Food Safety, segurança alimentar, né, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde. Fernanda, você estava comentando aqui que segurança alimentar e micotoxina tem tudo a ver, né? Isso, segurança alimentar hoje está correlacionada à qualidade dos ingredientes que a gente trabalha na ração. E dentro dessa qualidade, a micotoxina tem tudo a ver e a gente tem que se preocupar com ela. Então, vamos falar de micotoxina e do lançamento que a Trouw Nutrition está trazendo aqui para a Pork Expo, que é o Toxo, né? Isso. XL. E aí eu gostaria, Fernanda, que você explicasse a abordagem 3D da linha Toxo XL e qual a sua importância. Tá bom. Então hoje dentro da linha Toxo XL, do produto, a gente trouxe essa abordagem 3D. Então a gente fala que ela é uma abordagem tridimensional. Por quê? Hoje a gente não pensa mais só na adsorção dessa micotoxina. Então a gente precisa trabalhar realmente o que ela afeta. Não existe um produto no mercado que vai conseguir fazer a absorção 100% da micotoxina. Então, dentro dessa visão, através de muito estudo que a Trouw fez, nós entendemos que o quê? Eu preciso de outros aportes para o meu animal, para o que a gente não conseguiu absorver, eu tenho um suporte para que ele não sofra as consequências, perda de desempenho, por exemplo. Então, dentro disso, nós estabelecemos o quê? A adsorção, que é a primeira ação principal, imunidade, que é a segunda ação dentro do nosso produto, e a saúde intestinal. Então a gente pegou esses 3 pontos como os pontos mais importantes para a gente trabalhar a micotoxina e minimizar qualquer impacto que ela possa trazer para os produtores. Bacana, viu, Fernanda? Fernanda, e além de evitar a absorção de micotoxinas pelo trato gastrointestinal, quais são os outros benefícios que a linha Toxo promove ao organismo? Isso. Então, a outra parte principal é a parte de imunomodulação, que nós chamamos. Então, nós trabalhamos um ingrediente extremamente elaborado, passa por um processo diferenciado hoje para que a gente consiga estimular o sistema imune do animal. Então, o que significa? Ele vai estar produzindo anticorpos constantemente para que qualquer desafio que ele tenha, o sistema dele já está ativo. Isso até melhora a resposta vacinal. Então, quando a gente trabalha com as vacinas, por conta de eu estar trabalhando no meu sistema imune, eu consigo um desempenho melhor na vacina por conta disso. Então, é um outro ponto que o Toxo ajuda a trabalhar. Um complemento, né? Isso aí, um complemento. Muito legal. Foi bem rapidinho aqui esse bate-papo, né, Fernanda? Eu sei que tem muita coisa ainda para trazer. E aí, vamos falar aí desse portfólio, né, que vocês estão trazendo, que é a linha Toxo, que ele deve ser utilizado aí em casos de contaminação ou também na prevenção dos danos causados pelas micotoxinas em matérias-primas e rações completas. Isso aí. E aí eu gostaria que você apresentasse aqui quais são esses produtos. Tá. Então hoje a gente vem lançando a linha Toxo. Dentro da linha Toxo hoje nós estamos com 3 produtos que nós estamos lançando. E daí cada produto tem a sua expertise para que a gente consiga fazer um produto alinhado com a necessidade do cliente. Então a gente consegue ir até o nosso cliente, avaliar o desafio dele e dentro disso eu posicionar um dos 3 produtos, que no caso é o nosso Toxo MX, o Toxo e o Toxo Excel. Então cada um tem a sua particularidade dentro desses 3 pontos que nós comentamos e dentro disso e do desafio do nosso cliente a gente direciona um ou outro que vai trazer uma melhor resposta para ele. Que legal, uma linha bem completa, sim, né? Sim. Fernanda, muito obrigada. Já agradeci aqui também mais cedo o Dr. Haladi, que conversou aqui, explicou bastante até sobre terminologias, né? Dentro do meio aqui de micotoxinas que são discutidas. E eu vou agradecer novamente vocês por compartilharem tanta tecnologia que possui no Brasil. A gente agradece também. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigada e espero em breve encontrá-los novamente para falar mais sobre os lançamentos da Trouw Nutrition. Obrigada, pessoal.